Many people are having problem with that. Sources of iron, number one, we have avocado seed powder. Avocado sources of iron. Mali tunaweza pata iron. Tuko na avocado seed powder. Tuko na hibiscus. Tuko na beetroot. Tuko na molasses. Tuko na grapes. Grapes. Spinach. Kuna dania. Kuna plant nyingine inaitwa kigelia, African kigelia. Sijui kama mmeiona. Nakaje? Umejua? No, ama sausage. Yago. Those are the source of the dark green vegetables. Dark green vegetables. They are really rich in iron, zinc, manganese. What are statues? Statues. You can use them as a juice. You can use them in the form of juice. Then tuko na sodium, natural sodium. Tuko na hii sodium chloride ile ya chumvi nyingine, na sasa natural sodium. Nimemaliza iron. Nimemaliza iron. Iodine. Iodine. So iodine essential for thyroid function. Essential for thyroid function and the immune system. Then the last function of iodine regulates temperature. It helps in regulation of temperature. So most of the time, if we are sick, what we must ask ourselves, which mineral have we lacked? Ndio, kwa sababu ukienda hapo kwa iron ni lack of insufficiency of the blood, ndio. Ukienda hapo kwa zinc, immunity and also reproduction and even also maintaining the hair. Hata hiyo zinc inakusaidia ku maintain the black hair, inasaidia ku maintain the functioning of the brain. Aya, ukienda pale kwa manganese, brain memory recall. So mara nyingi we lack these elements. For example, mtu anaumwa na nerves. Someone is facing nerves problem. Which element he or she is lacking? Tumejifunza hapo kuhusu manganese that helps in the nerve function. So if you have pain with the nerves, which element are you lacking? Manganese, ndio. So our body need all these elements so that we be in good health. Then sodium. Another thing is sodium. Source yake na source of iodine. Source of iodine. A source of iodine, we get it from this natural salt. Himalayan, tuko na Celtic salt, tuko na sea salt. But ile chumvi ingine naye haileti yenye inafaa. Ile chumvi ya naitwa Ken salt. Ile Ken salt naye umeandika tu it is iodized, but now the reaction nilete hiyo chumvi kidogo. Lete hiyo chumvi. Thyroid.
Watoto mmejua thyroid ni nini? Si kitu mnauliza. Sababu imesemekana iodine inasaidia thyroid function. What is thyroid? Kwa niaba yao mmeuliza what is thyroid? Kama mwalimu bado anatafuta hiyo. The reaction of the soul. Acha nifungue about hiyo chumvi hapa kidogo niwaeleze kitu. Wakati tunatafuna chakula, nini inakuja kwa mdomo? Mate, si ndio? Na hiyo mate inatoka kwa viungo vingine vinaitwa glands. Vinaitwa salivary glands. So from hapo za chakula ambacho umetafuna kinafaa kuteremuka kiende kwa tumbo. Sasa kuna hii pipe inateremsha chakula kutoka hapa ipeleke kwa tumbo. Inaitwa namna gani? Esophagus. Sasa mwisho wa esophagus hapa kando ya hiyo pipe kuna hizo glands zingine ziko hapo. Zinaitwa thyroid glands. Are we together? So hizo thyroid glands ziko na kazi yake pia. Ni kazi gani zinafanya? Regulate some hormones, si ndio? Kuna hormones ama kemikali fulani zinahitajika kwa mwili. So hizo kemikali ambazo zinasaidia mwili kufanya kazi vizuri zinatolewa na hizo thyroid ambazo ni glands tumepata ama ni sehemu ya mwili ambayo hutoa hizo kemikali za mwili ambazo zinaitwa hormones. Kwa hivyo ikiwa hazipati iodine vizuri, hazifanyi kazi vizuri. Kwa hivyo ukipata iodine, na hii iodine lazima itoke kwa natural source. Si ambayo iko Kongo. Yaani unaenda upata iodine ndio hii uanze kuikula. Hapana, iodine si chakula. Are we aware? Iodine ni sumu. Lakini ukipata kutoka kwa natural source, plant ama mti ikitumia hiyo iodine ambayo sasa si nzuri, inaicombine ama inaichanganyisha na madini zingine kama vile sodium, potassium, sasa inakuwa ni potassium iodide. Sasa hiyo ni iodine ambayo ni nzuri kwenye mwili. Ni kama hii chumvi tunayotumia iko na kitu inaitwa chlorine. Chlorine peke yake ni sumu. Lakini ile chlorine ikichanganyikana na madini kama vile sodium inatengeneza sodium chloride ambayo ni chumvi tunayotumia. Hiyo chumvi inasaidia mwili. Lakini chlorine yenyewe ni sumu. Kwa hivyo wakati mnapata iodine inawekwa pamoja na chumvi ati ndio utumie, hiyo iodine haikusaidii, instead inakuletea shida kwa mwili. Asante. Haya. Tusikize hapa nikiconnect na chenye mwalimu. Wacha ni connect na hapo pale mwalimu amesema kuhusu hiyo salt yenye Ken salt. The Ken salt ni sodium chloride. Sio ni reaction between the sodium and chlorine. Haya. Sodium is the third most vital element needed for life. Sio tumesema ni kweli. Hapo kwa the function of sodium help to transport nutrients from food to liver. It helps to transport nutrients from food to liver. So wakichanganya na hiyo chlorine sasa itakusaidia kwa hiyo njia. Sodium is the third most vital element needed for life. Sodium should be taken into the body the way it is found in nature. So you should take sodium naturally the way it is found. The largest concentration of sodium is found in seawater. Then number 2, seawater contains 92 minerals. Celtic and Himalayan salt are both unrefined sea salt that contain 82 minerals. The table salt or common salt that is found on the supermarket used in Ken salt na hizo jina zingine contain only 2 minerals, sodium and chloride. This is a harsh salt and dangerous salt. Number 1, hiyo chumvi yenye inaitwa Ken salt ni harsh and dangerous. Why? Because it causes an electrolyte imbalance by bringing sodium
into the body in unbalanced way. So it is such an Dangerous. why? Because it brings sodium, because it causes an electrolyte imbalance by bringing sodium into the body in unbalanced way. If sodium chloride were to be injected into the body, the person will die. Kama wakikuwa wanakudunga tu direct hivi, hiyo umekufa. But since our body has mechanism and different components, so it helps you to regulate the what? Your sumu. That's why I started by saying that the liver is the project manager of the body. If you eat anything that is not suiting the system, itasaidia kwa kutoa hizo sumu. So inasemwa, if sodium chloride were to be injected into the body, the person will die. Is that something safe to eat? So tunaitumia tu, but kama it can be injected, wakudunge tu direct kwa damu, inje tu kwa damu hivi, wanakudunga na unakufa. So that's why we prefer Himalayan salt, sea salt more than Ken salt. So ile Ken salt, ile chumvi wakitoanga huko kwa Lake Magadi inakuanga white. Si white, ndio si ni Magadi. So through hizo process hadi wa bleach ikuwe white. Sasa si natural process, ndio. So that's why wakikudunga tu hivi wewe umekufa tu saa hizo. So we need to use hiyo ingine hii yenye iko na 82 minerals, kwa sababu kama iko na 2 minerals na hizi sasa minerals zote pia haikusaidii. So we need to depend muchly on this natural salt. So hiyo ndio hiyo shida yake. The human body requires sodium in a balanced state. Na tumepata hii sodium chloride, hiyo chlorine kwa hiyo sodium ina bring sodium kwa imbalance ion states, but the body needs natural sodium in balanced state. The way it is found in nature, accompanied by a host of their other minerals. When sodium is taken in the form it has an alkalizing effect in the body and ensure a proper mineral balance. You see, our tears are salty, our blood is salty, our urine is salty, and the baby in utero swim in a salty water. The unrefined salts quoted contain 3 magnesiums: magnesium chloride, magnesium sulfate, and magnesium bromide. These 3 magnesium go on patrol around the body tissues looking for excess sodium to eliminate. So ile chumvi yenye tunatumia, it's look for that natural sodium to eliminate it. So you will not get the importance of sodium in the system. So that's why we must just use natural salt. It eliminates the natural sodium in the system. See, we can obtain sodium in various ways. Sasa hata kwa zile uli obtain through plants, through other sources, ina eliminate. It continue to say, refined salt, which contain 2 minerals, sodium and chloride, has a very acidic effect on the body. Also, inafanya damu inakuwa more acidic. Every bacteria will live in a acidic blood. Ndio maana siku hizi watu wengi wanagonjeka. So under the body pH, si kuna strong base, kuna weak base, strong acid na Weak acid. Na sasa neutral in 7 point what? 7.0, 7.2. Si ndio? The range of 7.2. So napata every acidic blood utakuwa unagonjeka kila saa, kwa sababu that is a food to bacteria, fungus na hizo vitu zote. So we should use this natural salt to help us maintain the natural sodium. So hapo tu bado kwa minerals mmesikia hiyo, the reaction between sodium chloride and white, or the effects to the system. Kama nani hakuna swali? Is it advisable when you have a bleeding wound to wash it using salt? Because that was what I was told since I was young. When you have a bleeding wound, wash it with salty water. And I used to use this Ken salt. So you need to use Himalayan salt. Himalayan salt is good with addressing the wounds because it kills
it is not acidic, it alkaline. Unaona? So in alkaline condition there is no bacteria that can survive in alkaline, but kwa acidic unaona most of the big bacteria zitafili kwa hiyo wood. So ile natural sodium it is alkalized. Sasa ukiuse against the wood inasaidia. Tunajua ya kwamba Himalaya na these other the good salts kupata ni good. Yet nataka kufanya salt. Can I use the common table salt, the canned salt, or what italeta to the acid to be much in the system? Sasa tumeambiwa hapa hata ukiinject hiyo inject kwa damu unaweza ku. It means pia sio vizuri kwa kufanya salt bath. Or if you don't have salt you can do sand bath. Chukue tu ile mchanga rough. Ufanye nayo Salt glue. Vile ungefanya salt glue. Nile una rub kwa mwili kabisa. Hadi mwili yako usikie na kuchoma kidogo. You bring the blood to the surface. Sand bath. Sand bath. Sand bath ni ile, si unaona ile sand? Unachukua ile sand, mchanga. Ile yenye ni rough. Alafu una squeeze kwa mwili, una rub kwa mwili hivi. Yaani hiyo friction, unajua ita cause friction. Refined sile rub kabisa. Sasa unaweka maji. Alafu unajiosha tu. What do you need from there? After kufanya hivyo, the reason why skin. Number one, it will help you to it increases the blood to the whole system. Increases blood flow. You the flowing of blood. Unapata saa zingine hata unaumwa na akili. Unaweza enda tu kwa hiyo refined or hiyo fine sand ujirap nayo kabisa, itakusaidia kwa sababu ita increase the blood flow to even to the part of the brain, to all parts of the body. Sometimes we get sick because the blood is not well supplied to the part of the system. For example, kwa wale wenye wengine mtu anavaa hizi tight clothes, short clothes, so there are some vital organs which need warmth for them to the blood to pass through the veins of those particular points. Again, the sand bath opens the pores, so it helps the toxins to get away from your body. Amesema inasaidia pia kwa kufungua pores ili mwili iweze kutoa hizo uchafu. Elimination of toxins through the pores. So hapo kwa elements kama bado sijatoka, nilikuwa nataka niongeze kitu. Okay, nimebaki na 10 minutes. Sitaki kutumia hizo 10 minutes peke zangu. Nataka niwapate nani ako na swali ama ako na addition. Bado tuko tu kwa blood. Sasa tumepata in order to have good blood, in order to have good health you must have good blood. This good blood must contain the elements that we have been shown. Sije imeleweka. Sana kama unataka skin. Ni mwili yote ama sawa? Ni mwili yote. So kuna salt glow na sand bath. Hiyo salt pia you can still just rub in the body kama ile Himalayan. Urub kwa mwili yote. Itakusaidia ku maintain smooth skin. Itasaidia mwili kutoa hizo toxins and even to increase the blood flow in the system. You can also use magnesium sulfate. You're salt. We should not restrict ourselves to chlorides only. So magnesium sulfate can also be used as a skin wrap. So magnesium sulfate ndio chumvi gani? Yeah. Hiyo ndio chumvi gani? Magnesium sulfate is Epsom salt. Epsom salt. So also in our next lesson we will learn the importance of Himalayan salt, Epsom salt. Hizo salts kama uko nayo
Also, Is it magadi essential for our body? Magadi. magadi is not essential. Na ile inatoka magadi ile ini the same magadi. Hey, What about the seawater? Magadi kitambo watu walikuwa wanatumia magadi. Unaona? Walikuwa wanatumia magadi hata kwa kuweka chakula, mboga. But it's not needed in large quantities. Inahitajika kidogo sana kwa mwili. Unaona? So ukiweka mingi ikiwa mwingi, supply ikiwa juu, much of to something is dangerous. Okay, So we can use it. Last point is but when you are starting, you was not there. So maybe you clarify some the source of those elements. On me. Now I have had the two sources of the two elements. Iron and calcium. But there is, I don't know the sources, the source of it, how we get where they are included in the meat and the food. In which food that either magnesium or like iron. Can we find iron from where? Inaenda na msisi. Of each element. Whenever maybe we miss, we lack, the body lacks. So we can just see the complementary of it. Okay. Haya, kwa zile tumeandika kwa ions, mtu anaweza msomea kwa haraka asikie. Sauce. Azu. Avocado seed. Beetroot, grapes, spinach, dania, grasses. Those are the source of iron. And that green vegetables. Green vegetables. So Saturday, there is no in our place. Yeah. That's why I was asking. They are not in your place. Yeah. Beetroot. But what can be available there is animal product. And animal product. You see? So you need to go and have avocado. Huko nyumbani kuna maji. Maji we use here. Maji iko. Basi kutokuwa na green vegetables, hiyo ni ignorance kubwa kwa sababu kuna maji. By the way, watu nilivyotoa watajua. Wangejua kama kuna maji, hata kugrow mboga kwa containers. You can have plenty of vegetables mpaka utauza. Especially hata hii njia ya kupanda mboga kwa Afrika zinaita story gardens. Ungepata tu weka hata kamoja tu nje ya nyumba yako. You can produce a lot of vegetables for your own family. As long as maji tu kidogo, drip irrigation hapo. Utakuwa mchanga yenu by the way iko na rutuba kubwa kuliko hii michanga ya hapa na michanga mahali mvua inanyesha. Hiyo imekuwa eroded ilisha. Ile mchanga ya huku ukiweka Muisraeli pale atakuwa the richest farmer in the world. Baadaye anafika pale wanatamani. Lakini ni kwa sababu ya kutojua. So tuseme kwamba hakuna green vegetables pale. Hakuna mahali ambapo hakuna green vegetables. Ni vile tu hatujataka kupanda. Only that in advising those people who have no knowledge now, okay? Hautaanza kwa kuambia tumia green vegetables. Maana hawajaona hizo green vegetables. Mtoto amezaliwa mpaka amekuwa miaka 20 na hajaiona mboga mahali inafanya nini? Inapandwa. So the first thing is to start doing it yourself there. For example, if you go for a mission there, kazi yetu ya kwanza si kuhubiria watu. Itakuwa ni kupanda mboga, kuona jinsi ya kupata maji, kufanya drip irrigation, tufanye hiyo packet, hata ile ya kupanda kwa packets, hata kwa gunia za chuara. Unaweka mchanga pale, unaiweka maji, halafu unadunga vijishimo, unaweka nini? Mbegu zinatolea hapo.
So ile maji ambayo unaweka ipotei, iko hapo ndani na mboga hapa kando kando nini. So ukifanya hivyo watu watakuja kukuambia na hii ni nini, then you'll be cooking for them. Unaona, you'll be making choices for them. Na kuambia itakuwa ni injili kubwa sana. Hata uhitaji kuambia tusije tumia green vegetable, watakuuliza tutapataje hivi. Hiyo ni gani unatuambia? Because they know about meat, milk, animal products. You can talk about eggs and so many other things. But if there is water, there is green vegetables. Maana mchanga iko and I'm very sure ile mchanga iko 100% rich in nutrients. Si kama hizo zinahitaji uweke mbolea. Iko hivyo bado. Huko ukifika yenye tiroike ni simple, lakini ukifika ndio utajua. Maji iko, lakini maji iko tatizo. Hakuna hapa maji tatizo. When you wanajua maji maana ya maji huko. That's what they do. If I say maybe I ask you in simple terms, you don't understand. I say those people that are ignorant. Hakuna they use it. Kama sasa ukiweka maji ukiweka blood. That's why I was asking another question. Which type of vegetables? There, we can't plant any vegetables. They used just to be grow just in nature. Maybe the people that they are practicing those sorts of irrigation. And even that seeds that they used to plant, they are not natural. They used to be imported. They used to teach people. But later, maybe on the summer, everything cannot be managed unless it rains. That's what we know. Okay. But again, well, apart from green vegetables, I don't think the people from your place there, brother, they only use animal products. There are these root things, roots ambazo wanaenda wanachimba, ambazo hapa watu wakiambia hili root inakuliwa, mtu anaweza shangaa hii ni nini. Mungu ameweka madini pale ya kutosha. Kwa hivyo there are those roots ambazo wanatumia pale, and those deserts. Hizo miti za huku, they are not necessarily green. Mungu ameweka hiyo madini ndani ya hiyo miti. In case kuna zile ambazo si poisonous, kuna zingine ni poisonous of course. Wao wanajua zaidi kutuliko sisi. Uwezo ukajua mti ambao ni poisonous kwa desert kama wao. Wao wanajua hii ni poisonous, hii si poisonous. Hii ni dawa, hii si dawa. And therefore those plants ambazo Mungu ameweka pale, they can be a source of those minerals. Thank you. Mwalimu, swali lingine. Tumekuwa reform. Lakini utapata watoto wetu wako na vitu vingi sana kwa sauti. Hizi vitu white, sio shilingi lakini ni vitu vya white. And we are reformers. What are these things? Increase your volume mwalimu. Nauliza, we are reformers. Watoto wetu hawana shilingi lakini kuna vitu vya white vinatoka kwa kichwa. It is affecting us as reformers. Nauliza mwalimu, hizi ni nini? What might they be? Are they lacking something or what is it? Okay. That is kama mashiriki lakini si shilingi. Sio shilingi. Azikati. Lakini ni white. Sio hata dandruff. Asi dandruff. You know, vile tulikuwa tunakula kitambo ni different vile tunakula sasa hivi ndio. So unapata in many a times the body is still trying to remove those former toxins, hizo toxins za kitambo. But the body supposed to eliminate the toxins, urine and even sweat. So hizo hata kama inapaka pia kama ulimi yako ni white color, it means that the system is still struggling to remove the toxins. Na zile toxins yenye bado